ఈసారి ఏ టాపిక్ మీద షూట్ చేస్తాను మామ? ఎక్స్పెరిమెంట్ వీడియో అయితే షూట్ చేస్తాను. ఓకే, ఇది పక్కన పెట్టు. నువ్వు రోజు ప్లాస్టిక్ వాటర్ బాటిల్ అనే వాటర్ తాగుతావా? హా మామ, నేను రోజు ప్లాస్టిక్ వాటర్ బాటిల్ అనే వాటర్ తాగుతా. హే, నీకు వాటర్ ఎలా టెస్ట్ చేయాలో తెలుసా? తెలీదు మామ ఎట్లా టెస్ట్ చేయాలో. మామ, ఇప్పుడు నాకు ఒక యూట్యూబ్ ఐడియా అయితే వచ్చింది. నువ్వు పోయి కొన్ని వాటర్ శాంపుల్స్ అయితే ట్యాప్. నేను వీడియోకి సబ్స్క్రైబ్ నోట్ చెప్పేసి అయితే వస్తా. హాయ్ మామ, మై నేమ్ ఇస్ తనుష్, వాచింగ్ తనుష్ లోవర్. టుడే ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ వచ్చి, దానికైనా ముందు మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నారా? ఒకవేళ చేసుకోకపోతే కింద సబ్స్క్రైబ్ చేసి బెల్ ఐకాన్ అయితే ఆన్ చేయండి. అలాగే మీ ఫీడ్బ్యాక్ ని కామెంట్ రూపంలో అయితే తెలియదు. ప్రజెంట్ మన దగ్గర ఇప్పుడు కొన్ని వాటర్ శాంపుల్స్ అయితే నెంబర్ 1 వచ్చి టాటా కాపర్, అండ్ నెంబర్ 2 వచ్చి బిస్లేరీ, నెంబర్ 3 వచ్చి కాపర్ వాటర్ బాటిల్ మామ. నేను 2 years నుంచి ఈ బాటిల్ యూజ్ చేస్తున్నా. అండ్ నేను ఫ్లిప్కార్ట్ లో అయితే తీసుకున్నా. ఒక 200-300 రూపీస్ లో అయితే వచ్చేసింది బాటిల్. అండ్ నెంబర్ 4 వచ్చి నార్మల్ హాట్ వాటర్ మామ. అండ్ నెంబర్ 5 వచ్చేసి నార్మల్ వాటర్. అండ్ నెంబర్ 6 వచ్చి ట్యాప్ వాటర్. మనం ఫస్ట్ హాట్ వాటర్ నుంచి అయితే ట్రై చేస్తాం, ఎందుకంటే మళ్ళీ హాట్ వాటర్ అనేది చల్లగా అయితే అయిపోతుంది. Ray Polka TDS meter anti-emity? TDS meter alamana life low usage of Uthundi and TDS full form and TDS meter Gurinchi details Chepu raw first. ఓకే మామ, TDS గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా చూడు. TDS full form, total dissolved solids. మనం ఒక కప్ లో వాటర్ అయితే తీసుకోవాలి. ఈ కప్పులోనే TDS మీటర్ అయితే వేస్తే TDS వాల్యూ అనేది కనిపిస్తుంది. అండ్ ఈ TDS వాల్యూ బట్టి మనం ఈ వాటర్ ని తాగచ్చా లేదా తెలుస్తుంది. అకార్డింగ్ టు గూగుల్, TDS వాల్యూ అనేది ppm లో అయితే ఉంది మామ. అండ్ ఇది ఒక చార్ట్ అయితే ఉంది. నేను స్క్రీన్ పైన డిస్ప్లే చేస్తా చూడండి. హాట్ వాటర్ లో TDS వాల్యూ ఇన్ ppm వచ్చి 258 అయితే ఉంది మామ. ఈ వాటర్ ని మనం తాగొచ్చు. నెక్స్ట్ మనం నార్మల్ వాటర్ తో అయితే ట్రై చేస్తాం, అంటే మా ఇంట్లో తాగే నార్మల్ వాటర్ తో. ఒక్క నిమిషం మామ, అంటే బాగా క్లీన్ అయితే చేయాల. 1 సెకండ్ ఉందండి. నార్మల్గా మా ఇంట్లో తాగే వాటర్ ppm వచ్చి 122. ఈ వాటర్ని తాగొచ్చు. అండ్ నార్మల్ ట్యాప్ వాటర్. ట్యాప్ వాటర్ ట్యాప్ వాటర్ కానీ అరౌండ్ 123 అయితే ఉంది. ఇది కానీ మంచి వాటర్ మామ. ట్యాప్ వాటర్ కానీ మనం తాగొచ్చు. అండ్ నెంబర్ 4 వచ్చి టాటా కాపర్ వాటర్ బాటిల్ తో అయితే ట్రై చేద్దాం మామ. TDS వాల్యూ ఎంత ఉందో.
ఈ వాటర్ అయితే తాగొచ్చు మామ, జస్ట్ 72 అయితే ఉంది. ప్లస్ మనము ఈ 3 వాటర్ శాంపుల్స్ తో కంపేర్ చేస్తే ఈ వాటర్ శాంపుల్ వచ్చి చాలా బెటర్ గా అయితే ఉంది. అండ్ నెంబర్ 5 వచ్చి నేను తాగి నార్మల్ కాపర్ బాటిల్ అయితే ట్రై చేస్తాం. నార్మల్ గా నేను తాగే కాపర్ వాటర్ బాటిల్ వచ్చి 134 అయితే ఉంది మామ, TDS వాల్యూ. అంటే నేను తాగే వాటర్ కానీ మంచి వాటరే. లాస్ట్ వాటర్ బాటిల్ వచ్చి ప్రెసెంట్ మన ఇండియాలో నెంబర్ 1 వాటర్ బాటిల్ కంపెనీ బిస్లెరీ తో అయితే ట్రై చేస్తాం. ఇది జస్ట్ 86 అయితే ఉంది. ఇప్పుడు మనం ఒకసారి TDS వాల్యూ ప్రకారం మన వాటర్ శాంపుల్స్ ని ర్యాంకింగ్ ఇచ్చుకుంటూ అయితే వస్తాం. ఓకే మామ, ఈరోజు వీడియో అయితే ఇంతే. నెక్స్ట్ ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియో అయితే కలుస్తాం. వీడియో షూట్ చేసి అంటే క్లీన్ చేస్తా అంటే గ్లాస్ అయితే కింద పడి పగిలిపోయింది. అప్పుడు నేను ఇలాగే పారేస్తా అంటే నాకు ఒక ఐడియా అయితే వచ్చింది. ఐడియా ఏమంటే, రీసెంట్ గా నేను ఇన్స్టాగ్రామ్ రీల్ అయితే చూసిన. ఈ రీల్ ఏమంటే, ఇక్కడ గ్లాస్ డోర్స్ ఇట్లే పారేస్తా అంటే అనిమల్స్ అండ్ మున్సిపాలిటీలో పనిచేసే వాళ్ళు ఈ గ్లాస్ డోర్స్ ముట్టుకొని ఇంజూర్ అయితే అవుతున్నారు. అందుకు నేను దీన్ని క్లాత్ తో చుట్టి పారేద్దామని అనుకుంటాను. మీ ఇంట్లో కానీ ఇట్లా గ్లాస్ మెటీరియల్స్ పగిలిపోతే మీరు కానీ నేను చేసినట్టు చేసి పారేయండి మా, ప్లీజ్, నా రిక్వెస్ట్ అనుకోండి.